Good morning, children. I am your English teacher working in Rayachoti Balayogi Gurukulam. So, children, in the last class, we have gone to the first page of this lesson. So, in this story, we have seen that how the animals in the forest are living. They are living very happily. We came to know that they are living very happily in the forest. So, how they are living very happily in the forest, we'll see now. They often held musical evenings in a large open field. The elephant and the deer danced. The mynas and the parrots sang. The tiger and the bear exhibited gymnastics. They called the moon and his friends, the stars, to be the guests of their honors at their musical evenings. So, how they were very happy in the forest? They always had musical evenings. Means they used to gather together at one place and they used to dance, sing in the open field. The elephant and the deer danced. So who danced in the musical evenings? Elephant and deer danced in the musical evening. And who sang the songs? Mynas and parrots sang the song. The tiger and who exhibited the gymnastics? The tiger and the bear exhibited gymnastics. Do you know what is the meaning of gymnastics? Gymnastics means physical exercise. Physical exercise. So these things are done by the different animals in the forest. They called the moon and his friends, the stars, to be the guests of honors. So, to the musical evenings, who is the guest of the honor? The moon and the stars. The moon and his friends. Who is the friends of the moon? Stars. So, the moon and the stars are called as the guest of the honor for the musical evening. So, who is the guest for the musical evenings? Moon and his friends. Who is the friends for the moon? The stars. So, like this, they lived very happily in the forest. So, one day what happened? One day a jackal entered the forest. He was very dangerous, dirty and very cunning too. He told the elephants, "You are the biggest animals in the forest. Why do you want to play with the squirrels and the rabbits?" He poisoned the minds of the peacocks, saying, "You are the loveliest birds in the forest. Why do you want to praise the mynas?" The jackal then approached the deer and whispered that the tiger was waiting for a chance to kill them. So, what happened? So, as the animals are living very happily in the forest, one day what happened? A dirty jackal entered into the forest. How is the jackal? The jackal is dirty, dangerous and very cunning. Cunning. What is the meaning of cunning? Crafty. Crafty means what? ఒకళ్ళని మోసం చేసి బతకడము. సో ఒకళ్ళని మోసం చేసి వాళ్ళకి కావాల్సింది తీసుకోవడాన్ని కన్నింగ్ అంటారు. సో హియర్ ద జాకిల్ ఈస్ వెరీ కన్నింగ్. ఇట్ వాంట్ టు కిల్ సమ్ ఆఫ్ ద animals in the forest for its food. So what it made? He told the elephants. So what this jackal did? It told the elephants దగ్గరికి వెళ్ళేసి what it told? You are the biggest animals in the forest. Why do you want to play with the squirrels and the rabbits? నువ్వు చాలా పెద్ద యానిమల్వి, ఎలిఫెంట్, నువ్వు చాలా పెద్ద యానిమల్వి, నువ్వు ఎందుకు చిన్న యానిమల్స్తో ఆడుకుంటావు? స్క్విరిల్స్తో, రాబిట్స్తో ఎందుకు ఆడుకుంటావు? ఆడుకోవద్దు అనేసి చెప్తుంది. ఎవరు చెప్తారు? జాకిల్ ఎలిఫెంట్తో చెప్తుంది. జాకిల్ విల్ సే టు ద ఎలిఫెంట్. నెక్స్ట్ వాట్ ఇట్ డిడ్? ఇట్ అగైన్ వెంట్ టు ద పీకాక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఎవరు వెళ్ళారు? జాకిల్ వెళ్ళి పీకాక్స్ ఏమంటుంది? వాట్ ఇట్ సేస్ టు ద పీకాక్స్? ఇట్ సేస్ దట్ యు ఆర్ ద లవ్లియెస్ట్ బర్డ్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. మీరు చాలా అందంగా ఉంటారు. మీరు ఎందుకు మైనాస్ గురించి పొగుడతారు? మీరు చాలా అందంగా ఉంటే మీరు మైనాస్ గురించి ఎందుకు పొగుడతారు? పొగడద్దండి అనేసి జాకిల్ బర్డ్స్తో, పీకాక్స్తో చెప్తుంది. The jackal then approached the deer. జాకల్ ఏం చేసిన తర్వాత డీర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. వెళ్ళేసి చిన్నగా విస్పర్ చేస్తుంది. విస్పర్డ్ మీన్స్ టాక్ ఇన్ ఏ వెరీ లో వాయిస్. టాక్ ఇన్ ఏ వెరీ లో వాయిస్. టాక్ ఆర్ స్పీక్ ఇన్ ఏ వెరీ లో వాయిస్ is called as the whispered that the tiger was waiting for a chance to kill them. ఏమని చెప్పింది చెవులో? డీర్తో
డీర్తో చెవులో ఏం చెప్పింది, నీ 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 గురించి వెయిట్ చేస్తుంది టైగరు, నిన్ను చంపి తినటానికి వెయిట్ చేస్తుంది అనేసి టైగర్తో చెప్తుంది. ఎవరు చెప్తారు? జాకల్ చెప్తుంది. సో ఈ విధంగా ఏం చేసింది జాకల్? వాట్ ద జాకల్ డిడ్, ఇట్ పాయిజన్డ్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద యానిమల్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. ఈ విధంగా యానిమల్స్, ఫారెస్ట్లో ఉండే యానిమల్స్ యొక్క మైండ్ అంతా పాయిజన్ చేసేసింది, వాళ్ళని కలవనీయకుండా చేసేసింది. సో this proved that jackal is very dirty, చాలా డర్టీ క్యారెక్టర్. తర్వాత డేంజరస్, చాలా క్రూరమైనది. జాకల్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ దెన్ ది టైగర్. ఈవెన్ ద టైగర్ వాజ్ వెరీ హ్యాపీలీ లివింగ్ విత్ ఆల్ ద యానిమల్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్, but the jackal came and disturbed all the animals in the forest. Next, what happened? Gradually. What is the meaning of gradually? Slowly. Gradually means slowly. All the animals began suspecting one another. So ఈ జాకల్ ఇలాంటి పని చేయడం వలన ఏమైంది? యానిమల్స్, ఫారెస్ట్లో ఉండే యానిమల్స్ అన్నీ ఒకరిని సస్పెక్ట్ చేయడం, అనుమానించటము. సస్పెక్ట్ మీన్స్ అనుమానించటము. ఒకరినొకరు అనుమానించడానికి స్టార్ట్ చేశాయి. ఇంతకుముందు ఎలా ఉన్నాయి? ఎర్లియర్ దే హ్యాడ్ లివ్డ్ టుగెదర్, స్లెప్ట్ టుగెదర్ అండ్ రోమ్డ్ అరౌండ్ ఫారెస్ట్ టుగెదర్. ఇంతకుముందు, ఎర్లియర్ అంటే ఇంతకుముందు. ఎలా ఉన్నాయి? దే హ్యాడ్ లివ్డ్ టుగెదర్, కలిసి బతికేటివి, అంటే కలిసి నిద్రపోయేటివి, కలిసి తిరిగేటివి. రోమ్డ్ అరౌండ్ ద ఫారెస్ట్ టుగెదర్. రోమ్డ్ ఇంతకుముందే మనకు వచ్చింది. రోమ్డ్ అంటే తిరగటము. సో ఆ ఫారెస్ట్లో కలిసి నిద్రపోయేటివి, తర్వాత కలిసి తిరిగేటివి. కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? Now what happened? Now they started to put up boundaries and build fences around their properties. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాయి? వాటి ఇండ్ల మధ్యన గోడలు కట్టేసుకుంటున్నాయి. ఫెన్సెస్ మీన్స్ గోడలు. ఫెన్సెస్ అరౌండ్ దేర్ ప్రాపర్టీస్. వాళ్ళ ఇంటి చుట్టూ, వాళ్ళ పొలాల చుట్టూ ఫెన్సెస్ కట్టుకున్నాయి. ఇంతకుముందు ఫెన్సెస్ అనేటివి లేవు. అందుకే ఇక్కడ మనకి ఓపెన్ ఫీల్డ్ అన్నారు, లార్జ్ ఓపెన్ ఫీల్డ్స్. కానీ ఇప్పుడు వాటి మధ్యలో గోడలు కట్టేసుకుంటున్నాయి. దే మూవ్డ్ అబౌట్ ఇండివిజువల్లీ ఆర్ విత్ దేర్ ఓన్ గ్రూప్. సో ఇప్పుడు ఎలా తిరుగుతున్నాయి? అప్పుడు ఇంతకుముందేమో అన్నీ కలిసి తిరిగేటివి. ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి? అవి ఒంటరిగా కానీ లేకపోతే వాటికి సంబంధించిన గ్రూపులలో అవి తిరిగేటివి ఫారెస్ట్లో. నౌ ఇట్ వాజ్ ఈజీ ఫర్ ద జాకల్. సో ఇలా ఉండటం వల్ల యానిమల్స్ అన్నీ, జాకల్కి పని చాలా సులువు అయిపోయింది. దేనికి సులువైంది? టు హంట్ ద స్మాలర్ యానిమల్స్. స్మాలర్ యానిమల్స్ని వేటాడడానికి ఈజీ అయిపోయింది జాకల్కి. ఎందుకు వేటాడాలి? వాటికి ఆహారం కోసము. జాకల్ దాని ఆహారం కోసం ఈ పని చేసింది. ఫారెస్ట్లో అన్ని యానిమల్స్ని డిస్టర్బ్ చేసేసింది. స్మాలర్ యానిమల్స్ అండ్ ది బర్డ్స్. అండ్ వెన్ ద స్మాలర్ వన్స్ క్రైడ్ అవుట్ ఫర్ హెల్ప్. ఎప్పుడైతే ఈ జాకల్ స్మాలర్ యానిమల్స్ పట్టుకున్నప్పుడు అవి చిన్న యానిమల్స్ ఏడ్చేటివి, హెల్ప్ అని. కానీ ఒక్కళ్ళు కూడా వచ్చి వాటిని రక్షించేటివి కాదు. నోబడీ కేమ్ టు హెల్ప్ దెమ్ when the small animals cried in the forest, when the jackal killed the smaller animals. So what happened? One by one the little ones disappeared. So what happened? చిన్న smaller animals disappeared. మాయమైపోయినాయి. Smaller animals disappeared in the forest. ఎందుకు మాయమైపోయినాయి? ఎందుకంటే జాకల్ వాటిని చంపి తినేసింది. The forest slept as the animals were afraid. So all the animals started afraiding. So all the animals started to afraid. సో అన్ని యానిమల్స్ చాలా భయపడిపోతున్నాయి. ఆల్ ద యానిమల్స్ స్టార్టెడ్ టు అఫ్రైడ్. సో వాట్ హ్యాపెండ్? ద ఫారెస్ట్ బికేమ్ very silent. There were no musical evenings. There are no musical evenings also. Before there were musical evenings when they were happy, but now there are no musical evenings. Since there are no musical evenings, what happened? The moon did not called as a guest of honor. So the moon cried. Who cried here? The moon was cried. Why the moon was sad and he cried? Because he was not called for the musical evenings. The musical evenings were not held by the animals in the forest. Next, the moon thought for a while and decided to come down among the animals and the birds as a sadhu. So what happened? The moon thought for a while. Moon ఆలోచించింది.
ఆలోచించేసి కిందికి ఫారెస్ట్లోకి సాధు రూపంలో వచ్చేసింది. సో the moon is disguised in the form of the sadhu. It came into the forest in the form of sadhu. As soon as the sadhu appeared in the forest, the animals and the birds approached him to narrate the tales of woe. What do you mean by tales of woe? Tales means కథలు, స్టోరీస్. ఆఫ్ woe means what? ఎక్స్ట్రీమ్ సాడ్నెస్, బాధాకరమైన స్టోరీస్ చెప్పడానికి వచ్చేసాయి. ఎవరు వచ్చేసారు? యానిమల్స్ అన్నీ ఎవరి దగ్గరికి వచ్చాయి? సాధు దగ్గరికి. సాధు ఎవరు? మూన్. సో when the moon came in the form of sadhu, all the animals came towards the sadhu and told their tales of woe. So they said the tales of woe. వాళ్ళకి బాధలన్నీ చెప్పుకున్నాయి. ఎవరితో చెప్పుకున్నాయి? సాధుతో చెప్పుకున్నాయి. they cried, the animals they cried, they sobbed and blamed each other. అవి ఏడ్చాయి, బాధకరంగా దుఃఖించాయి. తర్వాత ఒకరినొకరు నిందించుకున్నాయి. నీ వల్లే జరిగింది, ఇలా నీ వల్లే జరిగింది అనేసి ఒకరినొకరు నిందించుకున్నాయి. డిస్టర్బింగ్ ద పీస్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. సో ఇలా ప్రశాంతత కోల్పోయారు ఫారెస్ట్లో. అండ్ ద సాధు లిజన్ టు దెమ్. అవి చెప్తుంటే సాధు కామ్గా వింటూ ఉన్నాడు. సో స్టూడెంట్స్, ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ this story up to here. In the next video I will tell the remaining story. Now I will give some questions. You have to answer that questions. Okay, thank you.